ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? 2025 ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ. 2025ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2026ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ICSE 10th, ISC 12th and CBSE, PUC, everyone are writing exam, right? For everyone, all the best. Okay, next I go to the next session. Last class we have discussed what is the thing we have discussed. Question A, sorry, the ESC question paper question 1 I have discussed, right? 10 marks question. Today I planned to explain the second question here only. So majority of the students, they are losing the marks because last time I went for the valuation. Here the question number 3 and in the question number 2, the sub question 3 and 4, 1 2 3 4, the question number 2 10 marks ತಗೊಂಡ್ರೆ your marks will be more than 95 or 98, because here only the trickiest questions. Not tricky, if you understand properly, logically you should be proper. Okay, now as we know, the question number 2 sub question, the question number 1 is always either infix to postfix or infix to prefix. So in the model question paper I have taken infix to postfix. Okay, here he has given one expression, a into b modulus c, the bracket plus parenthesis d into e. So here the first precedence goes to bracket. So we have two brackets. So which bracket I should go? Then you go for the left side. Both are the same precedence. Then the concept of associativity comes, left to right. So in the left bracket, so there are two operators, star and modulus. Both are same precedence. So then also associative come from left to right. So I go for which one? A into B. First A into B, postfix is AB dash. ನೀವೇನಾದ್ರೂ B into C ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ first step only wrong, because star and modulus having the same precedence. Then you go for star first because that is in the left. Okay, modulus C plus D into E as it is. Next, now I have taken this is one operand and C is one operand and the operator is modulus, right? So A into B, C modulus. The postfix. Postfix means operand come first, then operator. In prefix, operator will come first, then operand. As we know already, that we have discussed all these things in the classroom. Though, next you can keep another bracket ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. Now D into E ಇದೆ, ಅದು D into star ಆಗುತ್ತೆ. Now this is one operand and this is second operand, and ಈ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಷ್ಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ 2 marks out of 2 is very easy. ಏನಂದ್ರೆ ಆಪರೆಂಡ್, ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೆಂಡ್, ಆಪರೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಪರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ operands, next operator. Prefix, first operator, then operands. Got it? Next I go to the question number 2. Here is also some of the one of the trickiest question. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರಲ್ಲ, ಕಲಿದಿದ್ದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಐ ನೋ majority of the students they lost the marks here. You should know here you can find out the row major or column major, in which position, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ P. What is the matrix? The variable name P minus 10 to 10. This is L0 to, sorry, R0, row 0 to row maximum. This is column number 1 to 10 stored in the memory. 2 bytes. What is the word size? 2 bytes. And base address is 2000. And the find the address of P5 into 6. ಅದರದ್ದು ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. As we know, row major, and what is the word size? W is 2, base address is 2000, 5 into 6. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. What all the content he has given, that you are going to write like in the physics, you will get 1 mark.
And you should know this is the row measure, means we have to find how many number of columns n. So here 1 minus 10 read is there, right? What is the formula for finding the what is the last index, sorry, last column? 10. 10 minus 1 plus 1. If it is a column measure, 10 minus of minus 10 plus 1. 10 plus 10, 20, 21 number of rows. Here it is a row measure, we have to find how many number of columns. Okay, now after finding this one column, what is this? This is number of columns n. NC, you can take from n, that is in NC. Okay, now what is the formula for this one? For row measure, address of pj is equal to base address plus w word size into I into LR. I have taken the list, R, or else you can take L0 into N plus J into LC. Okay, now what is the base address? 2000. ಈಗೆಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ 2 and I. Here this is the I and J. I is equal to 5 and J is equal to 6. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ. So I is 5 and LR. LR ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದು? This is LR, right? L0 or LR minus 10. 5 minus of 10. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಂಟು ಎನ್ ಸಿ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 10 plus J value is 6 and LC is the column. First index is 1. Right? Okay, now which one you are going to do? 5 into minus of minus plus 5 into 10. What is this? 5 minus of minus ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15 ಆಯ್ತು ತಾನೆ? 15 into 10 plus 6 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಯ್ತು. 15 into 10 ಅಂದ್ರೆ 150. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150 plus 5 155. ಇಂಟು 2. ನೀನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇನಾದ್ರು 5 into 115 into 2 30 ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಂಗು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. The word size it's going to ಎಲ್ಲಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2 into 155 is 310. 310 plus 2000, it is 2310. Fee of 5 and 6 ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 2310 ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 2000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 minutes you can finish. Now the question comes, the question number sub question 3 and 4. Here on the majority they are losing the marks. One is it is the question related to the recursion or backtracking or linear recursion or any type of recursion. What is that? Another one is tail recursion. Okay, now the following function name is think. He has given think is a part of some class. Let us assume he has already defined one class. The function name is think. If assume it is like a dry run. Dry run andre what is the meaning of dry run? It is a program. Ella ide anta ನಾವು in physics we are going to think the let us assume here also as assume f is a lower bound in the array and L is the upper bound. F and L. F is the first, L is the last. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And answer the question along with a dry run. Dry run ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. And he has given array, sorry, function thing, and the return type is integer. That is the, you must know that return type is integer. So it is going to, the output of this function is, the value is the form of integer. And what are the parameters inside that? One is yes passing array and is passing one second and next element, next parameter is f is lower bound or first index and L is the last index. Got it? ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು if first index is greater than the last index then return 0. Got it?
ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ 0, ಎಲ್ ಇಸ್ 1. ಎಫ್ ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಅನ್ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಸ್ now is passing current has taken one variable current is equal to array of f modulus 2 is equal to 0. What is the modulus 2 is equal to 0? That is E1 or odd. As we know, modulus 2 is equal to 0 means that is a E1. Modulus 2 is equal to 1, that is a odd. And he is using the one concept equal question mark, that is a ternary operator or conditional operator. If that is a E1, it is going to print array of f value. If it is false, it is going to print 0. Here only you can conclude that it is a E1 or adna ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And it's going to, as we know, what is the return type of this method is integer. What is the output of this function? It should be integer. Got it? Return current plus ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀತೀಯ ಪ್ಲಸ್ again it's going to call the method. What is the meaning of recursion? It is going to call the function, it is going to call the method itself without using the loop. That is known as recursion. Got it? Here also it is going to call until f value become f is greater than last index. It is going to keep on running. That is known as, this type of recursion is backtracking. What they will call backtracking, the recursion. I hope you understand this function. What is the functionality? What is the aim of what is that? What is the function? What is the return type? How it will work? If you know this, the question properly, then we can go to the sub question. What will be the function return array? And yes, even how many elements? As we know, there are 6 elements in this array. And what is the first index has taken? F is equal to 0 and L is 5, because it starts from, it is 0, 1, 2, 3, 4 and 5, right? First index is 0 and the last index is 20. The last element is 25. 0, 1, 2, 3, 4, 5. What is the size of the array? 6. You should know that how many times this array is going to execute? 6 times. ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ what is the initial in 0 and 1? First index is 0 and the last index is 5. Correct? Okay, now I can go one by one, step by step. So what is the f value is 0. Now f value is 0 and the L value is 5. 0 is greater than 5? No, right? It's not going to return 0, else it will come to the else block. Int current is equal to array of f. Array of f. What is the value of f? 0. Array of 0 is, what is the value of array of 0? Which element is present? 9. 9 modulus 2 is equal to 0. 9 modulus 2 is equal to 1, right? So it is going to print array of f or 0. It is a false. So it is going to print statement 2. What is the value? It is going to become, current value become 0. So that it will come here, return. It is going to, what is the value of current become 0 plus think and array of f plus 1. What is the value of f become now? 0 become 0 plus 1 become 1 and the L become, it will remain 5, right? 1, 5. So it will take 1. What is the value of f now? 1. In the array of 1, index in the array, next element is 7. 7 it is going to take, 7 modulus is equal to 2. No, it again it will go to 0. 0 plus think of, what is the value of f become? 1 plus 1 become 2. 2, 5. Now next it will go to the next element 12. Now the concept here ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
12 modulus 2 is equal to 0, right? So it's going to print array of f. Array of f ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ಬರುತ್ತೆ. 12 plus think of 3 comma 5 because every time starting index increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ 0 1 2 3 4 5, right? Okay, next element ಏನು 16 modulus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 4,5 ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 19, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಝೀರೋನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. 25 ಝೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆನ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು what is the value of f become 6 is greater than 5, 6 is greater than 5, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಗೀತು. ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ 0, ರಿಟರ್ನ್ 0. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ 0. ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ರೈಟ್? 0 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 6 5 ಏನದು 0 ಪ್ಲಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 1 5, 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0. what is the answer you will get? 0 12 plus 2 is 28. So here in this function it is going to add the even number, right? It's going to add the even number, it's going to exclude the odd number. 12 plus 16 28, right? That is the functionality. I hope now you understand, because it is going to, that is the recursion. Backtracking ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 0 plus 0 plus 6 plus 0 plus 12 plus 16 plus ಆಯ್ತಾ 28. And what is the second question? What is the function apart from the recursion? Add the element only if it is even, ignore the odd number. Very simple. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ function, it's going to call the method itself without using the loop, right? ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ fourth question. Fourth question ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು 3 marks ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 1 is 2 2 3 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಚೂರು ನಂಬರ್ಗಳದು, ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಬರು, ಇವನ್ ಪೆನಿಡ್ರೋಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ what is that function name? Get part. It's a part of some class which is used to extract the h number of character starting from the index b of a. It is not a number, it is a string related function, and it's going to extract the h number of character starting from the index b. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ f, here index b of a string. There are some places in the code marked by the question number 1, question number 2, question with expression that works correctly. Now what is the return type of this function? String. Whereas in the question number 3, return type is integer, right? So here the output ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, string ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. what are the 3 parameters? They are passing string, and the b is the starting index, and h is not mentioned. H is the number of extracted characters, right? Okay, and he has taken int. It is not a big, it's a beginning ಅನ್ನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. big ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, beginning. What is the starting index? Yes, given index is b, right? Okay, now is and he has taken, that is a just he is defining, while big is greater than or equal to, and big is greater than or equal to 0, and it is less than or equal to where? End index ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. and end is nesting length, and g is going to strong back. And question number 3, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ? ಅಪ್ ಟು last index is here end, and the starting index is beginning starts from the b, and the end index is end. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. end index ಏನಿದೆ? b is the starting index, and h is the extracted character minus 1. Okay,
ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ದು. What is the expression 1, question number 2, question number 3? Purpose of this function is starting from the index and extract the h character, return them as new string. This is also the return type is string. It's starting from b. Starting index ಏನಿದೆ b ಇದೆ, and the last index up to b plus h minus 1, right? Okay, now question number 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? question number 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? As we know, starting index ಇಲ್ಲೇ question ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. Deg is equal to b. So beg ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. Beginning extraction must begin from the index b, so beginning should be initialized to b. Beginning is equal to b. Finished. And the second question, decide the stopping condition. So it will go on until which condition? Until end. The beginning less than or equal to end. So we must exactly extract the h character. The last index is already calculated, and the loop must big reaches the end. So what is the last? It should be beginning less than or equal to end. And what is the step number 3? Okay, next character go back on the increment the value by 1. Beginning b plus plus, right? It is beginning plus plus. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿರೋದಾಗ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು increment by 1. In the last function we declared as f plus 1, here f plus plus, or else you can take beginning is equal to b plus 1, that is also same. Increment the value by 1 because to extract the next character, after adding one character we must forward. This is increasing the value by 1. I hope now you understand. Now output can close, stop sharing ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? Okay, now I hope you understand the question number 2, sub question 1, infix to prefix or infix to postfix. Question number 2, row major or column major. Question number 3, based on the recursion. Question number 4 is also based on the it is also recursion only, but ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಯೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು 95 98 ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ and thank you. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.